بالنسبة حق التايتل why do you think does it reflect a cohort ولا لا؟ why؟ exposure event. وين؟ Incidence of robotic cardiovascular events in patients taking. شنو الورد؟ شنو الكي وورد مال الكوهورت هني؟ ترى هذا سؤال امتحان. شنو الكي ووردز هني مال الكوهورت؟ incidence exactly incidence ليش؟ شنو هي الانسيدنس؟ شنو قلنا تعريف الانسيدنس؟ New cases. Okay, so I'm following people. Exactly. Can we estimate incidence from case control? No. No, why? However, أقول هو true اللي أنا أعطيتكم إياه so far إنه yes true. However, بعدين راح ناخذ في سنة ثالثة شغلة يسمونها nested case control. Nested case control تحطينها في you nested inside a cohort. You start collecting cases from cohort فتصير incidence. فممكن تحسب incidence من a nested case control because it's actually a case control that's nested within a cohort and then you can capture the cases within that cohort to then assess their past exposure. Okay. So but so far هذه مو عليكم. Okay. هذه it's gonna be سنة ثالثة. سنة ثالثة أي semester؟ السمستر الثاني. I'm teaching it next semester حق الدفعة الأولى أول دفعة اللي هي يسمونها المادة اسمها evidence based practice. Okay. So هني evidence based practice وايد راح نركز على أنا ليش إحنا قاعد أعطيكم إياها عشان تكونون familiar معاها على أساس لما تدشون سنة ثالثة you can be more comfortable لأن راح يكون وايد راح ندش in deep within these forms وراح تكون هذا الحين أنا قاعد ناخذها بشكل بسيط. إنزين however راح تكون عليه مهمة أكثر في هذا. Now evidence based practice it's basically a population based. يعني أنا أقرأ دراسات والدراسات هذه فيها internal or external validity and then from this external validity I infer inferences about whether a certain exposure or a certain treatment or a certain هذا is actually working or not. Now think about إن الطبيب هذه النقطة إن الطبيب لما uses a drug ولا assesses ولا diagnose based on population based معناته إنه it's not individual based. معناته إنه that's why when we read those studies as a public health worker or especially إحنا as an epidemiologist النقطة المهمة عندنا إنه شنو الأشياء اللي could affect the external validity of the health. Okay. So that's very important. And then that's where the lecture اللي طافت البايسز اللي تكلمنا عنها. How does that affect external validity? Okay. ترى lecture يعني هذه اللي طافت وايد مهمة ووايد في منها أسئلة you have to be careful. It's tricky. Yet يعني you need to organize your thoughts toward دائما أنا ما أقدر أعطيكم infinite examples about things بس أنا بعطيكم example من كل شيء. And you can actually work and go and يعني look for more examples. Okay, في wide resources يعني related to the examples of biases اللي يعني you work on. وبعدين في شغلة ثانية المشكلة الثانية إنه إحنا أغلبنا يمكن جاي من سيستم اللي هو السبون فيدينج إن أنا شغلاتي بنوت ولا I have إني أحفظ كذا. In public health it doesn't work. You have to know how to actively gain information, how to look for, يعني how to search for the correct information, how to curate, how to look for the proper data that supports the case هذا الثاني. You have to train yourself how to use Google in a proper way, how to use بعدين scientific databases in a proper way. So that's a very important part of the. لأن إحنا مو أطباء ولا we need to know about هذا. However أنا مثلا عندي الحين crisis disease معين. I need to know how إني أقرأ عنه وأطلع المعلومات المهمة بس مو شرط إني أنا أكون متخصص فيه. إحنا public health more نركز على شغلات اللي هي hot topics. الحين في hot topics معين في مرض منتشر فيه كذا أروح أركز عليه وأشوف شنو الباثوفيسيولوجي مالته شنو الأمور هذه كلها وأطلع معلومات عنها. So عندنا هني اللي هو cardiovascular events in patients taking
cystoscopy compared to taking roficoscope, روفيكوس نسيت شو انطقه من زمان. Anyway. So عندنا هني So roficoscope was withdrawn from the market worldwide because of concern related to cardiovascular safety. Okay, so هذا احنا عندنا الحين topic between comparing the events مالت cardiovascular اللي هو heart disease. انزين. So عندنا هني what is the important objective of this study? Yes. To compare the incidence of thrombotic cardiovascular events in patients taking silicimashino with patients taking roficoscope. Okay. And then شنو الhypothesis? To test يعني Is there a difference between the incidence of thrombotic? هذا research question. شنو الhypothesis? So لو نريد نذكركم في فرق ما بين research question which basically it's a question and there is a hypothesis. تذكرون hypothesis testing. شنو كنا نقول؟ mu1 equals to 0, mu1 does not equal to 0. Okay, so basically شنو الstatement, شنو hypothesis here? And Yes, Hanan. And silicose, the most popular alternative to roficoscope. بعد. If it carries the same cardiovascular risk. The difference between ها. Okay, ما أدري شلون أنطقها بس راح أقول C. C does not have a high incidence of thrombotic cardiovascular events as R. So basically you can say, which is correct, yes. So basically we can say in a roficoscope عندنا السيروسكوب. Okay. Roficoscope Has a higher incidence of thrombotic. has a higher incidence of cardiovascular disease event than كذا. So basically I'm specifying in a drug and I'm hypothesizing in a certain drug has more cardiovascular event than the other drug. I'm hypothesizing. See أنا عندي theory إن هالشغلة تشتغل بهالطريقة. Yes. شنو كيف بعرف إنه هو أي واحد عم يقول إنه has higher إنه which drug has the highest؟ احنا هني البروجرام يقول لك الباك جراوند يقول لك انه it was withdrawn because it has while يعني الحين عندنا الروفيكو skip was withdrawn from the market زين because it has higher. فهني الهايبوثيسيس ان it has. Now في الكرنت ماركت في اللي هو السيلسكيبس. اوكي سو بيسكلي هنا يقول ان هذا فيلس فاحنا بنشوف هل فعلا الحقيقه هذه ولا لا. فو نيد تو كومبير. اوكي سو هني الايديا صاير. سو هني عندنا قاعد يتكلمون في الباك جراوند عن ليش الباك جراوند شنو صار كذا. however احنا الحين عندنا هني السؤال الميثودز اللي هو الستدي ديزاين اللي present key elements of the study design. so شنو الستدي ديزاين قلنا وشنو الديفينيشن ماله؟ الانسيدنس of nuclear. شنو الاليمنتس اوف ذا cohorts؟ incidence. يعني قصدي شنو السيتنج مالها؟ شنو تعريف الكوهورت؟ إنه we are interested
follow them up. يعني لحظة الحين الستدي إليمنت معناته شنو؟ لما أنا أقول لكم الستدي إليمنت معناته إنه شنو هو اللي أفكر فيه شنو هو definition of a cohort. So أنا عندي شنو؟ أنا عندي people who are exposed and non-exposed. Basically هنا أنا عندي two drugs الروفي والسيلي، خلينا نسميهم روفي والسيلي. Okay. Conducted in parallel in beginning of December. So هم اثنينهم were used. So one of them could be exposure, one of them is not. One of them, so now we're assessing, comparing the effect of two drugs. Okay? So that's the exposure, and then we follow them, and then there is a time to event. The event to look at cardiovascular disease. So when I ask about the key elements of the study design, this is what I mean by it. Okay? Yes. No control. It's an observational study and it's not a clinical trial. I'm not randomizing. So when I randomize واشوف الافكت اعطيهم اياه ذيك الساعة I am actually doing an experiment, but this is no. Those are people who are already taking the drug, prescribed to them. So it's not an experimental study. Observational study. Okay. So, conducted in parallel and began in December 2000. Shortly, this medicine became available in New Zealand. Celi was first marketed in late 1999 and Rufi was marketed in early 2000. Prescription data for both medicines were entered for all patients who received a prescription between December 2000 and November 2001. So basically هني شنو ال definition of ال study elements. يعني هنا عندنا setting, location, relevant dates including period of recruitment, and then exposure, follow up and data collection. So how is that? غير وهيبة. Yes. There are high participation, huh? Patients with at least one perception of Loki or Silly, and this 1 year period only between 2000 and 2000. So هذا follow up period, right? إنزين. شنو هي eligibility criteria؟ So هني طبعا هني تعرفوا على information entered into a cohort. طبعا for each medicine include patient details. طبعا في هني هذول يعتبرون variables. اوكي. وprescription details والامور هذه كلها. فهني حاطين هذا عندنا هني identification of thrombotic cardiovascular events. Were identified several different sources, follow-up questionnaire, hospital admission, data, spontaneous report and prescription data. So شنو هذول يسمونهم؟ recruitment. methods for what? Collecting data. وشنو هذول اللي حطهم كأسامي؟ هذول variables ولا شنو يسمونهم؟ Periods of recruitment. ها؟ ها؟ Sources. Data sources. Data sources, okay? For the cohort. Okay? So these are part of the important. Now, طبعا هني questionnaires were sent out to each patient doctor, usually general practitioner, for Rufi and City, simultaneously by geographical area in New Zealand for this internal analysis
The cohort were separated into 3 groups at different stages of follow-up. As of 30 September 2004, follow-up had been sought for all patients in the first group. Follow-up for the second group was ongoing, with questionnaire still not to be sent, and no follow-up questionnaire have been sent out for patient in the third group. Okay, so here the questionnaires were sent to the doctors as they capture events. Okay, after years طبعا هم مسكوهم هذول. الانكلوجن criteria كانت ال1 year. الفولو اب لوين؟ ديسمبر 1 ها؟ 2004. Okay, exactly. So in group 1, thrombotic cardiovascular event were identified from return follow-up questionnaires. Additional sources described for a group 2 event were identified from the question returned and from other sources. For group events were identified from additional sources to be used. Now, duration of the follow-up. Before date of the follow-up, then we included the study for all patients who had been follow-up. The on-study time was defined as period to the date that the last follow-up question was completed, or date of stopping the medicine. All remaining patients were considered on the study until the date their final prescription had expired. So what basically, how did the period of follow-up ended here? Yes. when the final prescription time ended. Ended. Yes. Expired. When the last follow question was completed, the date of stopping the medication, the medicine by the doctor and the procedure done as well. Yeah, see? Yes. في شيء؟ إيه. فهني نشوف البريود مالت الفولو اب اللي شو اسمه هذا. هنا عندنا عرفنا البارتيسبنتس، طبعا عرفنا الفاريبلز من ساعة تكلمنا عنهم صح؟ اللي هم شنو من أهمهم؟ name, address, national health identifier, date of birth, date of prescriptions, duration of each prescription. Which is age basically. Okay, so راح نيجي حق البارت المهمة هني. طبعا هني clinical events are identified by IMB are examined by clinical assessors and coded using terms from the طبعا هذا dictionary basically helps you classify clinical events. It's not relevant to us. Also, organ class suggested myocardial infarction or stroke were examined by 2 clinical assessors. In addition to myocardial infarction, terms that suggested myocardial ischemia, angina, unstable angina, were included. All events coded as a stroke or transient ischemic attack were included, but any that suggested hemorrhagic stroke or intracranial hemorrhage were excluded. Fatal and non-fatal thrombotic cardiovascular events for Rufi and Sally were included in the analysis. Now, there is a question here about describe any effort to address potential sources of biases. So what would be من اللي خذينا المحاضرة اللي طافت, what would be here a type of bias that would be mostly encountered? Guys, ما نبي نزفت في الفاينل. من هالفقرة, what do you think? What type of bias would we most likely to encounter? Huh? Should I worry? لا
So شنو انواع البايسز اللي خليناها؟ selection bias, Selection bias, random bias, information bias. information bias. Hawthorne effect co-found. زين هني شنو ممكن؟ ها؟ Random error is random error. It's not a bias, by the way. Yeah. It's not random error. شنو ايه بالضبط exactly information bias. It could happen when you code. لا non-differential. Yeah. ممكن ما differential non differential طبعا هذا اللي احنا وهنا cannot I never but this is where it mostly happen, you know. Information bias that leads to this. So when you see coding and classification, it means that you will most likely encounter information bias. But هني investigator, they were very thorough in the coding process with standard model coding. And how did they exclude and how did they code? That description is actually an effort to reduce information bias that commonly encountered. شنو حنان؟ شنو قلتي؟ Okay. So, أنا قاعد يتكلمون عن الريسك فاكتور والبريدكتورز. الاناليسيس they used شغله يسمونها Cox proportional hazards. So هذا طبعا ما راح ياخذونه الا اللي ما راح ياخذونه الا اللي راح يتخصصون epidemiology. So basically احنا عندنا راح نتكلم المحاضره الجايه عن الكونفاوندنج وراح نتكلم عن شغله يسمونها multivariable analysis. Multivariable it's basically تذكرون الريجريشن؟ لا احنا الريجريشن كنا نستخدم one predictor. المالتي فاريبل راح نستخدم كذا فاريبل 6 8 ما شنو and then to predict one outcome. اوكي طبعا الريجريشن في منه انواع. So the fun part is that راح ان for each type of data there is a special type of regression. So احنا المحاضره الجايه راح نتكلم عن شغله يسمونها logistic regression when the outcome is 0 and 1. هني when the outcome is time to event, okay, because I'm trying to estimate relative risks or then it's called Cox proportional hazards, okay, model, and basically it's a regression that includes all of these variables so the outcome مالي or what I'm predicting is relative risk. Logistic regression راح اتكلم عن المحاضرة outcome مالتي you are predicting is odds ratio, okay. With linear regression you are predicting the same outcome يعني the same value of the outcome يعني احنا if we are predicting the weight it's going to predict weight in kilogram if we are predicting so because it's continuous data. However when you have a special data like a cohort or the outcome might be 0 and 1 then you have to use different statistical methods to work on it. Okay. And then they define variables and then they just describe the statistical analysis. خل نروح حق طبعا هنا يقول لك شنو التوتال نمبر for period of December to هذا عندنا 32,000 patients received at least one prescription. for silly. Pardon? For silly. Yes. And then 26 patients. received the 1,000. prescription for Rufi and then the age and sex distribution. Sorry is showed in the table 1 لحظة. عندنا هنا age and female distribution so هنا قاعد تشوفون انه they are actually trying to account for confounding variable and the most important confounding here for cardiovascular events is sex and age.
هني showing اللونج تيرم والشورت تيرم يعني احنا بالنهايه الدراج في لا كاري اوفر افكت ايش كثر استخدمته ايش كثر كذا هذا it's a very important factor also defines your risk of cardiovascular disease. فهني حاطي لك البرسنتج والنمبر طبعا مثل ما انتم تشوفون how a classic way of presenting distribution of results counts or percentage خذينا هالشغلات صح؟ تذكرونها ف it's gonna be always encountered in those studies. فهني طبعا dose distribution in milligram of people who have received. Now تشوفون ان انا percentages yes احنا نشوفها we assess them وكذي بس still they don't tell us anything. Okay? Because it's just a percentage of how much the people are using. وهني نفس الشيء indication for the use of هذا عندنا engine inflammation arthritis. هني عندنا اللي هو time of onset because basically time to event. Okay, cardiovascular events in patients taking say compared to the patient كذا. في عندنا بعد عندنا acknowledgement. acknowledgement. Now rates of cardiovascular events. Now that's the important part. إنزين. اللي هي المين results. So عندنا شغله يسمونها الهازارد ريشيو. الهازارد ريشيو is mostly similar to the relative risk. Estimate from the Cox proportional hazards. So in hazard ratio, think of the hazard ratio as more like an odds ratio. But it has a time component. Okay? يعني similar to relative risk ولا odds ratio? Odds كلهم بالنهاية ratios. Okay. Okay? بس الهازارد ratio basically it's a time dependent. فيها time component. الريلاتيف ريسك والodds ratio ما فيهم time component. Now, what do you think of the any unadjusted hazard ratio for the Sally compared to Ruffle was 1.07 with confidence interval. So what do you think? Is there a risk of using any of those drugs? Or there is a difference in risk? Huh? هذه شغلات بسيطة أكيد راح تكون شيء من هذا قاعد أتكلم عليها طول الوقت. ما راح طبعا أنا الهازارد ريشيو أنا راح أتكلم odds ريشيو وريلاتيف ريسك أعطيكم بس هازارد ريشيو ما راح يجي. بس however أنا الحين قاعد أقول لكم الحين think of the hazard ratio نفسي أغير الكلمة أخليها odds ratio. شو الكونكلوجن من الكونفرنس من ال unadjusted؟ ها؟ شلون؟ شلون confidence interval؟ زين فشنو الحين؟ شنو الكونكلوجن؟ شنو النوت significant؟ الهازارد ريشيو مالت شنو؟ تاع C compared with I. معناته شنو؟ There's no difference between them. ما في difference between them. Okay. And then risk. Yes. Okay. See the thing is لما أقول لكم أبي participation وأريد وكذا I'm not joking here. There will be questions similar to this. Because that's a life example. أنا تشوفون أنا أعتمد على example. So you have to understand
basic concepts. So and this is why I'm picking and knitting the parts that are more relevant. Now, after adjustment for age, هنتكلم عن adjustment next week more. After adjustment, after accounting for age, this hazard ratio was 0.94. yeah, which is basically شنو؟ Not significant. لا not significant. بالضبط فيهم exactly. لأنه بالمقابلة بالبيانات في واحد في واحد أنا شفت. Guys يعني هذا مو سؤال صعب يعني come on seriously. اثنين وأنتم not significant. A further adjustment for sex. So you see here, that's a study where effect size is not an issue. Effect size basically شنو sample size is large. However samples have large ما طلعت لنا شغلات شوية. Now متى انتم تشكون بالeffect size؟ لما الconfidence interval تغص انها تبي include 1 تكون يعني 1.01 والinvestigator يقول لك لا في difference وفي risk, which is basically يقول له no I have issues in because of the effect size, because you increase sample size you push the confidence interval in not to include 1 الحفة يسمونها confidence interval الحفة. Now ناجح. okay. So now the last part here. In particular for our group, the age adjusted hazard ratio for Sally compared to Rufi was 0.6. وبعدين عندنا in the partially follow-up group, the age adjusted hazard ratio for Sally compared to Rufi was 0.6. With confidence interval it was 0.38 and 0.95. شنو الكونكلوجن here؟ Significant. شنو معناته؟ تأثير There is a 0.6 hazard of being. احنا قلنا اذا الاودز ريشيو اقل من 1 شو معناته؟ ها شنو معناته الحين الكونكلوجن؟ There is a 0.6. ما أدري خلاص. لو عرفنا ان الكونفدنس انترفال هنا هذه significant وان في نوعا ما association، هو شنو الكونكلوجن هنا؟ شنو interpretation of an odds ratio less than 1؟ Significant. ها؟ Weak association. مو strong association. ما أدري. لما انا احسب odds ratio والodds ratio تطلع اقل من 1 يعني it doesn't إنه مو risk it's benefit. ها؟ عكس زي معناته شنو هني؟ في البارشال فولو اب يعني واحد يعني خلينا الحين adjustment for age هذه خليها على جنب، معناته شنو الحين السلي والروفي شنو النقطة؟ they're ليس not hazardous. They منو؟ are beneficial. معناته السلي هذا السلي والروفي الحين منو فيهم الريسك أكثر؟ هذه conclusion.
الروفي عندها هاي ريسك الروفي هاي ريسك بس السيلي أقل ريسك. اوكي صح. وبالتالي هني البارشيال تبين ان السيلي have more protective effect من الكارديوفاسكولار events because it's less than one. اوكي so هاي موجودين ترى بالسلايدز by the way just to let you know يعني. اي شيء ريشيو راح تمر عليكم ريسك ريشيو odds ريشيو hazard ريشيو always think of it with the same concept protective or risk. Okay, that's the idea here. So في الدسكشن في الدسكشن اوكي في الدسكشن هنا عندنا so what do you think إنه as a main conclusion إنه في significant risks between the two drugs؟ ما في. زين والconfidence interval شلون كانت؟ included. في واحدة بالماركتينج بس يعني بشكل عام بس إنه كانت بشكل عام كانت بشكل عام there's no difference but R is more hazardous than والconfidence interval شلون كانت narrower ولا wider؟ نار ما كان ها نار لا نار شلون؟ بالنسبة حق مقياس احنا قاعد نتكلم عن مقياس between 0 and 1. يعني احنا مو قاعد نتكلم شغله في ريسك مثلا يعني ما نتكلم مثلا من 1 ل 200. ف what do you think relatively بالنسبة حق حجم confidence interval between 0 and 1 لا wide point 3 wide صح. So that's one of the things that's what you need to have as a sense. Okay, now for a good confidence interval that is for a protective effect ممكن تكون between 0.4 and 0.44 or 4.5 بس more than this would be then considered wide. وهنا قاعد يقول نفس الشيء investigator number of events and follow up are subgroups were small and the confidence interval for the hazard ratio are wide. Follow from any patient would provide more insight into the results presented in the interim analysis. So نفس الشيء الايفنتس اللي حصلوها كانوا very small. معناته شنو؟ شنو المفروض احنا لما نسوي cohort شنو المفروض يكون؟ الشيء الاساسي. In order to do a cohort شنو الشيء الاساسي المهم لازم اتاكد منه؟ في exposure ها؟ يكون في difference شلون؟ نو شنو اساس الكوهورت؟ اذا في شيء صار ما خلاص ما تنفع اني اسويها. يا انكم كل سنه ما تدرسون يا ان في شيء غلط. By the way ترى next week الكلينيكال ترايل راح احط الفاينل 10% of your total grade. So the sleepiness هذا it will not work. Okay? So you need to go back to the basics of analytical epidemiology والbiases. راح اسال فيه مسألة وايد in relation to the study itself. Okay? So
في ناس قاعد يشاركون هذول خذوا ال 10% اوريدي، بس في ناس قاعد اشوفهم ساكتين. انزين سو الحين شنو قلنا سؤالنا؟ متى نسوي كوهورت؟ ها؟ انسيدنس اوف شنو؟ انسيدنس اوف شنو؟ شنو معناته الحين اذا انا اذا بسوي كوهورت حق سبيشال ديزيز، بس في شغله صارت انه لا بس خلاص ما ينفع اسوي كوهورت، ليش؟ ان بس كم يعني اي بس كم لي؟ السامبل حيل صغير مالك. شنو صغير؟ يعني ماكو وايد بيشنت مثلا، بس disease it's so rare. there's only Exactly, 5 disease patients. is so when a disease is rare, we don't do cohort. العكس شنو الكيس كنترول؟ متى ما نسوي كيس كنترول؟ لما يكون حيل rare. شنو اللي حيل غير؟ الديزيز. لا اوكي سوري دكتور، لا اوكي لما يكون exposure. لما الاكسبوجر يكون رير. ترى هذه هي البيسك كونسبتس. سو ما ادري هذه اسئله صعبه ولا هذا، يعني it's a very easy question. Okay, finally is coming. انزين So, So the question is, yes. ليش احنا كنا قاعدين بالlecture الادفانتجز ان enhanced study exposure that are uncommon؟ شنو؟ بالكوهورت ليش؟ ما ادري انت تو قلت ان الغير ما يصير. انت قولي لي ليش؟ what do you think؟ disease covered عشان يزيد نفسه مريض. عشان تعمل انت قلتي تو شنو الاكسبوجر؟ uncommon exposure. انزين ايه فليش شنو انت what do you think؟ بس اذا كان study uncommon كان study rare disease. لا انت الحين كل ستدي ديزاين في اكسبوجر وفي ديزيز. في شيء انت ار ترسد في الاكسبوجر وفي شيء انت ترسد في الديزيز. Now the cohort has an advantage in when the exposure is uncommon. It's an advantage. Why do you think it's an advantage? Why do you think? الكوهورت انا اسويه عشان ابي اشوف الاكسبوجر يعني لا عشان يطلعون outcome. انت الحين الاوتكم مالك معروف والاكسبوجر مالتك معروف. تمام. Okay, and you have exposure and exposure, you follow them until the end where they get the disease. Now, during the follow-up, you will encounter new exposures انت ما تدري عنها. لان انت هم نفس الشيء لما تراجعين لما يصير time to event لما البيشنت يحوش الديزيز you will not assess his just exposures في other factors could be exposures. عرفتي؟ انت قاعد تجمعين داتا خلال الفولو اب في كذا demographic sex. الكوهورت studies نقدر نطلع الاكسبوجر. You can find new exposures. حتى اذا كان الاكسبوجر شو اسمه rare, you actually cohort study are very good for identifying rare exposures. Okay, because it's like you are following up, and then with the follow up, new things emerge. عرفتي؟ But that's why. However, we can do cohorts when the disease is rare. Now, my question is here. ممكن احنا اذا سوينا now في هالديزاين قلنا cohort كان سيلي وروفي follow up they get heart disease, they don't get heart disease, thrombosis or whatever. Now how this can be how can we flip this design into a case control? شلون ابي حد يشرح لي. ما في حد جديد. شلون how can we flip this to a case control غير وهيبه وزهراء؟ غيركم
ترى انتم خذيتوا 10% اوريدي يعني. اللي جاوبوا اليوم كلهم خذوا 10%. الباقي لا ما خذوا. اوكي راح اقول يمكن غلط مو عندي. قول ايه. اوكي بالكيس كنترول لازم يكون عندي اول شيء جروب كنترول وجروب اللي هم فيهم شلون؟ الكيسز شنو؟ الكيسز ان الناس اللي ما راح اتكلم خلاص. قول ايه. خلاص مكفل صح؟ بس انا ما اكتشفت لا مخي واقف ما يس. ان بالكيس كنترول انا ما ادري صح ولا غلط نفس زين قول ايه اوكي. ان مو النيو كيسز الكيسز اللي يعني اوريدي موجوده شنو هم الكيسز؟ الحالات اللي عندهم شنو الديفينيشن اوف كيس؟ اللي هو فيهم الديزيز الهارت ديزيز والكنترول الكنترول اللي ما فيهم وشنو الاكسبوجر؟ اللي قاعد ياخذون الدواء الرفيع ما ادري اتوقع يس. هلا من قسمنا لتو جروبس انا بيكون عندي اصلا جروبس بدون اكسبوجر اصلا ولا شيء لاي دواء. فمننا بيكون في عندي كنترولز اللي هو اللي ما بياخذوا اي دواء او ممكن اعطيهم شيكو او وفي عندي الديزيز جروب هو بيكون فيهم الكارديوفاسكولار ديزيز اللي انا عم بدرسه. وهيدا الجروب بعطيه مثل دواء واحد من يا ريفي يا سي وبعدين بدرس انه شو بيصير بعدين هل هو انه بيسبب الموضوع او لا او بعمل كمان 3 جروبس بيكون 2 ديزيز وكل واحد فيهم بياخذ دواء بيكون في عندي بس البلاسيبو راح يكون اما هذا ولا هذا. كان بالهارت ديزيز انه اوريدي هم يعني ديزيز واحد منهم بعطيه السيلي والثاني الجمرو وبعدين شفت الاكسبوجر. بس انا ما اقدر اسوي لان انا ما ابي كنترول. انا بقارن بين شخصين مريضين واثنينهم قاعدين الدواء فانا ليش استخدم الكنترول؟ انا بعرف الاكسبوجر ما بعرف الديزيز. جربي. دكتور ممكن ناخذ انه الاثنين two groups have the disease but one of them used to take the medication and one of them didn't so we look at اوكي بس انت عندك ميديكيشن اثنين. طب من واحد ثالث يعني انه يكونوا كلهم انه واحد ما بياخذ disease واحد ما بياخذ ما ياخذ شيء. واحد بياخذ نوع والثاني بياخذ نوع تمام. ونصير نشوف انه يعني behavior زين. before getting the disease. زين اللي ما ياخذ الدواء شلون راح يعرف؟ اللي ما ياخذ الدواء البلاسيبو لان هو عادي تشوف عشان نشوف اذا بصير بعدين اكثر من هذا الدواء. بس الكنترول هذا لازم يكون نفس الشيء شو الافضل؟ لا الكنترول مش ضروري شوف ياخذ بلاسيبو. بس انا بشوف الريليشن شيب between two group واحد take medication ليش بشوف لا لان الديزيز رير فعادي تاخذين واحد بياخذ بلاسيبو والثاني بياخذ اي دواء من العوده وتشوف شو هن الاشياء اللي عمالة مثل البلاسيبو. شو؟ الكنترول بعد ما بياخذ لازم ما ياخذ دواء او بياخذ بلاسيبو. دكتور كلمة غلط؟ لان ساكت. هيك شكله هيك شكله ثلاثة واحد. دكتور عندي اقول ان جروبين الجروبين اليوم كنترول شو الفرق ما ادري والجروبين الثانيين واحد ياخذ الدواء الاول واحد ياخذ الدواء الثاني وهذا جروب هاي بس شو الفرق بين الكنترولين ما ادري. اي هذا كنترول بلاسيبو الروفي هذا بس ما ابي اثنيناتهم نفس الشيء. لا سو الحين ما السؤال يصير. بكيس كنترول شنو احنا المهم شنو اللي نحسبه من الكيس كنترول؟ لا شنو الكوانتيتي؟ النمبر ها؟ دكتور استنى سلكت. شنو اللي نحسبه بالضبط من كيس كنترول؟ الاكسبوجر يعني how many were exposed. البريفلنس نحسبه من which kind of study? case control. It's not a case control. مو cohort. cross section. So الحين الكيس كنترول شنو اللي نحسبها الحين بالضبط؟ what we are interested in. لو رجعتوا حتى حق الدراسة اللي طافت كان فيها الرقم. how many were exposed. في رقم كنا قاعد نتكلم عنه ايش كثر؟ odds ratio. اوكي شلون نحسب الاودز ريشيو؟
شلون نحسب الاودز ريشيو؟ أكبر من واحد positive. من شنو نحسبها؟ الاكسبوز والنوت اكسبوز. زين وشنو بعد؟ على ها؟ سو انا عندي 2 باي 2 تيبل. حق الديزيز ستاتس والاكسبوجر ستاتس. for disease note. سو الحين شلون اقارن بالدراسه؟ exposed not exposed. شنو الاكسبوز والنوت اكسبوزد؟ exposed to the medicine. أخذ دواء. exposed ما أخذ دواء. انا عندي 2 دول. شو معناته اسوي خلاص 2 أسوي كيس؟ 4 تيبل. شو أسوي؟ ما يصير لا ويت. ما ادري اذا صح ولا غلط، اتوقع 100% صح لان غلط قصدي ان مثلا الاكسبوزد هني خذ الروفي اللي تحته خذ السلي. اكزاكتلي. او ماي جاد ام جينيوس والله. وشنو الديزيز والنو ديزيز؟ صار في كارديوفاسكولر ذاك الساعه بعدين شنو احسب؟ ما صار في. الاودز ريشيو. سو ذيس از ا كيس كنترول. علي ليش مني سواها كوهر ما سواها كسكر؟ تو قال لك تقدر انا هي نفس الشيء بيه السؤال بالامتحان. How to flip a cohort into a case control, how to do the opposite. هني انا am interested في الاكسبوجر مالهم case control. هني they are interested about the cardiovascular disease outcomes. So it depends on what you are interested in. Okay? دكتور عاد تقعد آخر نقطة قلتها؟ إنه depends. احد عيد لي يلا هدي. هدي. إنه if we're interested in exposure, we do a case control. If we're interested in the disease outcomes, we do a cohort. Okay? فهمت الحين how did we flip this into a case control? زين دكتور شنو لا ناخذ exposure يعني بس شنو؟ البروبر انسر؟ ما سمعت. البروبر انسر حق السؤال يعني how to flip this. How to flip this قالت خديجة. قولي لها خديجة توش قلتي انت؟ أنا قلت. قلتي شلون اقصد شنو؟ شلون صارت هي؟ اي سوري. الله قولي. محقورة طول حياتي. ما عليه شيء ما عليه. باي ذا واي ترى this is again يعني انتم شفتوا ان هذا الشغل ما في حفظ. وهذه هي دراسات epidemiology يعني انا يعني there is no way you can actually memorize this and هذا it's very important. I'm doing this discussion because I want you to understand. We're using an example, a real example, because this is what you're going to be encountering. Okay? So that's why it's very important you ask a question حتى if you are مو فاهمة عيد مرة ثانية ما في مشكلة قولي. زين دكتور مثلا الكوهورت او الكيس كنترول ما يقدر يتجزأ كروس سكشن. What do you think? عشان شي قاعد لك ان الكيس كنترول او الكوهورت ما يصير انه سلندر كروس سكشن. What do you think? بلا وإذا ما فهمت شو لأنه we قصدي. can يعني عشان shift our استدي ان كيس كنترول او انه كوهورت ما نقدر يعني فليب شنو الانترست of a cross section؟ انت prevalence. we just prevalence of شنو؟ cases Prevalence of anything. Prevalence of exposure or prevalence of disease. So cross section any study أنا أخذها at one certain point of time and I decide whether I'm interested to check for the prevalence of exposure or the prevalence of the disease within my snapshot. يعني هو كروس سكشن كان بيفليب كوهورت حتى الكيس كنترول Cross sectional no. You can flip the opposite. And you can take, you can cross section case control or cross section if you are interested in the prevalence of exposure. Or you can cross section a cohort if you are interested in the prevalence of disease. But you cannot convert a cross section into cohort or a case control. لأنه ما يكون نسبة ما You see what I mean? okay. Yeah. Because this is descriptive epi. Cross sectional are descriptive. هذه analytical. You cannot flip into a descriptive, but you can describe an analytical study. Okay. Now my question is هني تكلموا عن observational. هالكيس احنا عندنا observational study صح؟ اللي هما 2 cohort و case control.
شلون نبي نسوي كلينيكال ترايل؟ has control. شنو كلينيكال ترايل؟ Placebo exposed. control group exposed group. What would be a design of clinical trial in this case? أنا راح أحط 3 groups. كلهم يكون فيهم لا. ما نسويها observation. We measure stuff بس شيء stuff I took. What do you think? هو عاد ترى فيه يعني 3 groups. عند واحد ياخذ روفي وواحد ياخذ سلي والثاني كان ما ماخذ شيء من prevention trial. إذا أحد يقدر يطلع لي جوجل الروفي هذا شنو يعالج شنو؟ بوليو. ها؟ شنو الدواء هذا نفسه يعالج شنو بالضبط؟ ما عندي نت. روفيكس روفي COXIB. Anti-inflammatory drug. ها؟ Non-steroidal anti-inflammatory drug. أوكي. To treat osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Yes. So basically it's a Arthritis. non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay. And basically it has يعالج الروماتيزم. Okay. ناس واحد However يسوي شافوا جنب. إن في منه cardiovascular effect. يعني as a side effect. cardiovascular event معناته السايد effects مالته تسوي cardiovascular disease واللي هو specifically تخثر الدم اللي هو thrombosis. My question is how can I هذا الحين study again now احنا I'm leading you. How can I convert this into a clinical trial? Can I convert this into a clinical trial? Of course. لازم يكون خاص بالديزيز. Of course. No, of course, because I can't do ما اقدر اعطي ما يصير انا I randomize. So again في الترايل انا عندي a treatment. I randomize the treatment which is the exposure in order to see if there is. So basically either انا عندي placebo treatment وعندي two group I randomize it. I randomly assign treatment والcontrol. or عندي two treatments بقارن الافكتس مالهم ف I randomize عندي two groups وممكن يصير عندي third group as a control اهم so عندي treatment 1 treatment 2 and placebo. Why randomize it over the 3 groups which why compare. I'm controlling this. I'm treatment. هذا cardiovascular event and I cannot randomize 2 drugs عشان بشوف إذا يصير فيهم cardiovascular. ما يصير أنا I randomize the treatment عشان أشوف side effect. No, I should not proceed with the treatment if I don't have a side effect. يعني ما نقدر ناخذ يعني patients وهذا روماتيزم ونعطيهم drug. No, شلون راح يسوونها؟ you can't randomize disease ولا export يعني هذا يعني إذا أنت شايف في risk. It's يعني unethical. تعال اسوي الستادي اللي تكون من البريزنت واروح حق الماضي يكون شنو ماخذ مثلا اخذ الناس اللي Yes. فيهم Yeah. فبالتالي أنت you cannot randomize هني randomization in this context is not right. Okay. Generally, we can flip cohort or case control into clinical trials. We can yes. إذا مثلا أنا مثلا ممكن عندي two treatments زين و I give them to patient وشوف شنو الeffect مالهم. Whether they get treated or they do not get treated. الoutcome مالي إن أنا عندي two treatments. هني الoutcome مالي instead إنه يكون disease يصير لا إنه cured.
يعني ما يكون زي الدكتور اذا طلع فانت دائما side effect. remember ان الاوتكم can be either cured or disease. So time to event or time to outcome هذا الكوهورت. وكذلك الكيس كنترول انا عندي two treatments exposed non exposed واشوف منهم اللي cured who did not get cured. اوكي فانا اقدر اشوف الكيوراتيف افكت بالكيس كنترول from clinical trial instead of هذا or I can't do it as a clinical trial. بس however هني when I do a clinical trial it should be about solving a problem not to assess side effects. Okay. Remember I am randomizing, I am in control. Okay, هذا experiment, it's an experiment. The clinical trial is an experiment. Observation studies are not experiments. Now my question is هاي دراسة وين سووها؟ نيوزيلندا. So what do you think of terms of validity? نقدر نسوي generalize لو population ولا لا؟ What do you think? يعتمد. مش منيحة؟ منيحة. منيحة. من ناحية منيحة يعني من ناحية منيحة لأي درجة منيحة؟ يعني أهم شيء الناس في عندنا In New Zealand. I think so. Okay, صح. زين يقدرون بس يغطون. more than that. we can generalize the results يعني to the whole population. أنا بس بالنسبة بس بنيوزيلندا. زين هني السؤال هني كسبجكتس بنيوزيلندا شنو هني missing would be as a component؟ يعني they say they say sex and age. What other variable were missing? بعض الناس اللي مو عايشين بنيوزيلندا بس انهم they're not نيوزيلندا. إيه race. Race. ethnicity. Yeah. في mention to ethnicity here. لا كله كان يعني. So they assumed national population homogeneous. إيه مع إنه غلط نيوزيلندا Yeah. لا. So why? Yeah, which is basically that's a problem. اللي أنا عندي. إن أنا does that really apply for me in terms of external validity? Because race is also a very important factor. يعني إحنا كدrug when we react to drugs, it highly depends on our genetics. Okay. So شو اسمه؟ So make sure يعني so but we need to you know assess that in terms of external validity. Now الحين آخر وحدة الفندق دكتورة أهم وحدة هذه بالكل استاذ ناقتها على okay, so